või siis Katriini oma puhtalt. ja. Okei. Hei Kalmer, tere, Eesti rahvas! tere. Kas täna saame rääkida eesti keeles? Tundub, Ta pidi tulema. okei. ta pidi tulema, jah. Kes käskis? Ei, ta ütles mulle. Ta küsis, mis kell see on. Ma ei tea, ma arvan, siis. Loodetavasti tal see õnnetus on möödas juba, mille pärast ta eelmine kord ei saanud osaleda, mille pärast ta üldse mingi 2 nädalat on pausi teinud vist. Õnnetus? Ta kirjutas mulle enne eelmist korda, et ta ei saa osaleda, sest mingi õnnetus oli. Oh, now we have to switch into English. Hevan. Hey. Hello everyone, how are you doing? Fine. Oh, and Merily left. Maybe the battery is... Oh no, she's back. Okay. Yeah. I was hearing you discussing about some session times. What was the problem? No, I mean, we just reevaluated our understanding of the Monday's schedule. I just... Because there's... Yeah. And Yeah, what- there's... What, let me look. We have a meeting at 2 p.m. I have a meeting with my internship boss at 2 p.m. on Monday, so... The thing is that you need to reschedule your meeting with your internship boss because we cannot reschedule the meeting with Greta, and that is obligatory, mandatory. Okay. So this meeting thing, it will be like just meeting with Greta and just like talking about like where we are, what was done, and what's left to do. Or there is not only Greta, there is someone who is giving feedback to you, and there is a moderator, maybe that one is Greta, I don't know, I have not seen her so far. I do not know whether she even exists, but I hope she does exist. And there are 3 groups in one session. Oh, okay, yeah, I got it then. Yeah, because you said like with Greta, and I was thinking like, okay, there should be like other people there as well. But okay, cool. And each people of each group need to present first, and then there would be a discussion afterwards. Mm-hmm. You also feedback from you to other groups is expected there, and the other way around. So that would last for 2 hours, and then you would have 2 hours break, or a bit more, actually 3 hours, and then we would play that trail that was planned long time ago. The Roccal, the other, like the one, or the rock band thing, yes. oh, okay, cool. So today's meeting is only about making the presentation, because this is the first priority right now. We have less than 2 hours in order to build up the... Or maybe you have built some structure, I have not seen. Anyway, if we have time, we can also play it through. If not, then we would improvise there. And probably tomorrow I would also add some my slides, because this is the way. So please go into RStudio.
And first I want to do a pull in order to see whether someone else has added something. I see that there is a conflict with my SSH key. So I need to remove it first. Okay, and now pull. Yes. There is something wrong. Aha, I sure want to continue. Differs from the key for the IP address. What IP address is that one? Okay, already up to date, so no one of you has pushed anything. If you have created or changed something, please push now. Wait, you're talking about our studio, right? Yes. We haven't done anything there, like at all, like zero. Mm-hmm. And Then again, I got an issue with my password. I cannot log in again there. into our studio. Yeah. Share your No. screen. Just a second. Can you see? Yes. Your username is incorrect. Should it be with small letters? Yes. Okay. It's working, I think. Yeah. So everyone, please share your screen. Someone is echoing my voice. Probably Van, because the mics of others are turned off. Okay, let me just also switch it off. Verily, your username is okay. It puts the capital letters automatically, so I can't do anything about it. This is because of your browser settings. But Are you trying an incorrect password? I thought that I knew it. I don't know. The password. So what do you want to have as a password? Please write as private chat message to me. Did we already have a password? Official one? I do not know that. It must be something that you remember. Okay, I will write a new one then. Can it be like this, I guess, maybe? Try now. Okay, go ahead. Okay.
Vlad, you don't have the project yet. Have you not cloned it yet? Yeah. I never used Star Studio before. Like, I mean, I don't know how to what like I see. Do you have a GitHub account? what's GitHub. GitHub is this one. If you do not have an account in GitHub, please create it now so that I can add you into our group. And tell me once you have done it so that I can find you. Yeah, sure. And others, have you made some thoughts how to present it tomorrow? Not tomorrow, on Monday. Not By really. showing it and reading it. One at a time, please. Merily, you said something. I guess like by showing it and reading it for them. And no, no reading. You should tell a story. Showing is just if you might forget some parts of it, then they can remind these things to you. Because reading from slides is awful. It makes no sense because otherwise you could just make that slides public to everyone, and what's your role then? One, you also said something. I say that I didn't think about it. I have no idea. During Vlad is dealing with GitHub, Maryland one, please make some thoughts. How would you like to tell the story about our project so far? Well, I think there is nothing to think about. So we know what is the project about. We know what we do, like what we did until like today, or I don't know, until the presentation day. So we will just pass this information to the audience. Vlad, how far are you in this process with GitHub? Doing it, it like wants my email and everything, so I'm searching for an email that I can give it to. So you are waiting for the email for confirming.
Yep. Meanwhile, um, some of you, or actually both of you, you could start creating the structure into the file that you find in the folder QMD presentation midterm group 1. You can use the same structure as is in the report.
I think I got it. Oh, what is your username? It's in the chat. Why are there so many door knobs? Yes, but mine is special. But why are there so many door knobs? Now you need to confirm. It's kind of got nothing to confirm right now. Maybe it's still going. It is what? I think the request is still on its. You have the Oh, maybe. notification on the upper right place corner. My organization. I guess that's one. Yeah, seems like it. I think that's the one. Next, go into room 4 Mm-hmm. and click code at the green button. And now click for the copy button after the address. Yep. And now go into RStudio. Mm-hmm. I only see your GitHub. Oh, it's sharing. Give me a second. Mm-hmm. Inside RStudio, go into terminal. Instead of console, yes. Here, you write git clone and 2 words, and then you put the address like this. You can paste it, yes. Oh, I forgot, it went into wrong folder now. So create a folder called RStudio projects with the command mkdir. Like this one. The what? Oh. Mm-hmm. And another one. Now go into that folder using change command in terminal.
look into chat. And now there do git clone and the project address. So now you should be able to open that project by using the menu or button in the upper right corner where it says project none, open project. And that one, yes. Now you can see the files of the project. However, you cannot commit or push anything yet. In order to make you able to do that, you have, I saw, created an SSH key already. Let me see whether it is inside the config file or already too. It is not yet. So follow the instruction in the manual, which is at this address. And it is in the setup part. Probably, maybe not. Okay, this is on the page 13. First, you need to create that file by using, for instance, Emac. Go into terminal. So this command. This file is currently empty as it is a new file. So into that file, you write these 4 rows that are on the page 13, rows 46, 47, 48, and 49 by replacing the project variable by room 4.
Are you doing that? I mean, yes and no. I don't know how to, like, what file? What? I have written the address of the PDF file for Yeah, the manual. yeah. I opened it I go to the on the page. page 13, Yes. and You need the lines from 46 to 49. 46 to 49. Okay, yeah. So, what do I do with it? Write these lines into the file that you have open in terminal. Just like copy them here or what? You can also copy, but you need to replace Like the that? yes, but replace the variable project by room 4. You mean like this part? Yes. Like a dollar sign stays, or No. like this? Yes. Fuck me. Just like this. Mm-hmm. And now the next line. Yes. And here just the enter, or should I change something here? In front of that line, there must be an indentation. Right. Just go to the start of the line and hit tab. Done. Mm-hmm. That's it. Yes. Mhm. Mhm. Should I change something here, like for Yes. room 4? Yes. And you are done. Now Control X and Control S for saving. Control X, Control S, right? Yes. And now Control X, Control C for closing. Okay. And there is one more file where you need to put that information. This is work like this way. Oh, yeah. There you only need to replace the information on one line. This is the line for URL. So find the line URL, go to that line and replace the part that starts with HTTPS and up to backslashes. You need to remove HTTPS : 2 backslashes and write git at instead. Can you just write me what should be there for URL? For URL should be git add. This one. Oh. Mm-hmm. It formatted
a weird way. But I this is think it all will one work. line without spaces. Yep, let's try. Give me a sec. Oh, it doesn't work that way. Is this And- right? Yes, and save and close again. Control X, Control S. Yes. Okay. Mhm. And now you need to put your public key into GitHub. For that, you need to look into the file where the key is. This is this file. And you need to copy the contents of that file into the settings in GitHub of the repository. So in GitHub, go into the repository room name. No, I mean the contents of file. You mean like the ones that I selected? Yes. Okay. If you would not have that private public key access, then you would need to enter password each time you would push something. Go into settings. And find deploy keys. And add deploy key. And push the content into the key field. And mark allow write access. And add key. Okay, now we all have access to that repository. And now you can work with the project. So go back into RStudio and in files, go into QMD folder. Here are the presentation folders and choose presentation midterm group 1 and open group 1 QMD. So, and now in the source top window or frame, you see the content of that file. You can use the bar between two panels to make the terminal part lower or not that high so that you have more space for source. So inside that source file, in the upper part, there is metadata. It ends by 3 dashes, and after 3 dashes, there is the content. So inside the content, you see now 2 slides. One is quarto, another one is bullets. So for each slide, you just write 2, I don't know how to I have forgotten how to call these symbols, like sharp, yes, sharp, 2 sharps. And
then you can write the content. You can make bullets by having either enumeration or dashes. Dashes work as bullets. So first think of the structure, and we could also share now who takes what. So the others, have you done something? Van has not done anything yet. Merrily, have you done something? No. So let us open the report file. Oh, Nextcloud has new design. Wait, but I mean, this RS Studio thing, Yes. it's like it's the presentation itself, right? Or not? Here we write both presentations and the article. This is a place where we can include everything. This is mainly for academic work and statistics. So this is just like a multiplier notepad. You will see how it works. Not like Notepad, but in that case, yes, this is only text. And once you render it, you can press it actually now. See what happens if you click render, the button render. It is up there. Yes, that one. So in the lower right part, you see the preview, and there is not yet, I think, but I will put it into a public website so that we can also navigate that slideshow from smartphone, which means that the public people see the screen, but any one of you can switch the slides from smartphone. And every time you make a change and you want to see how it looks like, then you press render. And it puts everything together. Because in the text bar, there is just R Markdown language, which is very fast to use. You only write the appropriate command and text. So inside your report, how many points are there? 8. And you are 3 people. So divide now who takes which points from report and prepares a slide for that. Can you tell me what are the first 2 points? Can you not see it in the file? The first one is background and description of the project, and implementation of activities is the second point. I can do the first 2 points, maybe. Is it fine with all of you? Vlad and Mary-Levan is waiting for your consent. Yes, it's great. Sure.
Okay, one takes the first two. I will There take are the next two. Vlad, do you agree? Yeah, sure. Okay, But Vlad, I you mean, take the last three. sure, but how will we present? We will each one of us will present the like the slides. Like one will take first three, Merrily will take the second ones, and I will take the last ones, right? Yes, that is Or one. there will be one presenter. It depends how you would like to do that. There are no restrictions. And I You mean, we could, just need to somehow like we had the same problem when we made the report itself, that we actually overlapped some information and some information wasn't like spoke of at all. So we need to somehow coordinate that everything will fit. yes, But this is what we do here during the meeting. sure. So, but if one takes the first two and Merrily takes 3 and 4, then there are 4 more. So in order for that to be equal, some of you, Van and Merrily, needs to take one more. Okay. I cannot find the file. I'm just watching Vlad's. Okay, your screen is here, I believe. That file is in Nextcloud in midterm folder. Okay, you can start with the chosen points, and Vlad, maybe you start with point number 5 then, and once someone of you is done, takes the next one, number 6. So first you put the slide caption and then just keywords, or if you want to include an image, which would be great, then I also show how to do that. So at best, just delete the files that were previously inside that file, like quarto and bullets, and then you write your content instead. Oh, no, don't delete it, but write your slides additionally. Otherwise, we would need to solve the conflict manually, I guess. And once everyone's slides are there, then we delete quarto and bullets. So should I just start writing the code for my slides, or like maybe Merrily is already or Van writing it? Can I see their progress so we will not like overlap, or how does it work? You can see because they are sharing their screens. What you want to see? Can you just repeat again?
So I just need to see their screens to watch out that I would not delete a part of code that they already. Uh, that is not possible to do here. I mean, deleting by accident something, and this is why we are using that Git system. So you are all independent of each other. Whatever you do in that file does not have any influence on the version that others do. Only if you push your change and someone else pulls, and if they're then they see what you have added and what you have deleted, and sometimes some conflict situations must be solved manually. But now do not worry about deleting anything by accident, because you just cannot influence what others do. Because for now, these are like three different files, and once they are merged into one file, then there would be one file. So each one of you is working on a different version of that file. So, did I understood correctly that for now, as we have like the topics to present, we are going to think how we're gonna present it? Is it correct? Yes. Okay, and should we write it somewhere, or is just for us? So you have chosen the points 3 and 4 of the report, and you No, create. mine was 1 and 2. 1 and 2, okay. So you write slides for these points. And while you are doing that, I am looking for ways how to put all the logos in an appropriate place. What was the numbers that were still left out? It was 8 something. What the? Uh, 7, so 8. so if Vlad is working with 5 right now, then 6, 7, and 8 have not taken yet. 6, 7, 8. Okay. So I'm taking only 5, or No, you take either 2 or 3. but Of, 2 is already taken by 1. Yep. I mean, the number of points that you take is either 2 or 3. Sure, but which ones? Am I taking 5, 6, 7, 8, or Merrily is taking 5, 6, 7, 8? Okay, Vlad, you can take 5, 6, and 7, and then Merrily takes 8 as well, for instance. Yep, sure. But anyway, at the end we go over all the slides together. Can you have a look at my screen for some moments?
Um, Here I have different versions of this European logo stuff. So one version is this one, remind the colors, and then is this one, again the colors, but they're different. So which one do you prefer? Either this one or this one? I mean, the one that are on your screen now, they're all more vivid, I guess. But I mean, I'm like a dog; they're all mostly gray for me, so I mean, that's good. Okay, I take this one then.
So what do you think about the positions of the logos? I think the first one is better. What do you mean? Like the one which has not the one which is like with like Estonian flag, the other one. No, my question is, what do you think about the positioning of the logos? We have 3 logos. One is Tallinn University, one is that European stuff, and last one is life. I don't know. I would put them on the title slide. Kalmer, can I have a break for 5 minutes? I will just quickly back. Yes. Thank you.
So how is it going? Good. Meaning what? Can we also see the other ones? Can we render them together somehow so we could see how it's like showing up? Yes. First, Marilyn, do you pull? Mm-hmm. Now do you commit? But first you need to put the check mark there as well. Now it is like partial. There where is staged, there is a blue square. Yeah. Click that. Okay. And enter the commit message and then click commit. Commit. Okay, what should I write? This is like the title of the version. The version. Okay. This is how we distinguish between the versions. Usually it is the goal, why you did something. Okay. Slides, for example. Nee, commit. You now pull. Okay, pull. And now do you push. Okay, who is next? Yeah, sure. I can do it. Okay, Vlad did some noise, so Vlad, you are next. You do commit. There is the Git tab in upper right part. Git tab. Yeah. See it. Yes, and Commit. no, put the checkbox, tick the checkbox, yes, and now do you commit? Commit. I cannot see your full screen. Wait. Yeah. Okay. Now, okay, here you see red lines are what you have deleted and green lines are what you have added. Into the commit message field, write the title for that version. Written. No. Git automatically numbers it. This should be human readable. This is how we distinguish. Like you have different boxes, you have no idea what is inside. So what label should you put there? Usually this is the goal why you did this change. For the presentation, for the glory of presentation. Well, actually, this is a very bad title because this is a presentation. So rather write what you added there and why. Add the points
they like 5 to 7? Is reason really necessary? Like because they are needed. No, remove that because they are needed. You did something because it is needed anyway. So commit. Commit. Okay, now you need to tell Git first these two things. Copy paste the first thing, git config global user email into terminal. What? Like what? So there are two commands Oh under yeah. run. Okay, Uh-huh. you take only the first one first Yeah. because this should be entered one by one. You take the first one, you go into a terminal and you paste it there, and you need to replace the email address Shit. in Yeah. terminal. No, you are in console. Go into terminal. Yeah. Yes, there. And replace that email address by your email address. Mm-hmm. Enter. Yes. And now the second command with your name. Mm-hmm. Mm-hmm. And I can just like write some random name or whatever. No, your name, because we need to know who did what when. Oh, my username. Sure. And closed, yes, the double quotes. Yeah, I will find them eventually. Yep. Found it. Okay. And now go back where the commands are and try to commit again. Mm. But I cannot see it. I see your terminal. Okay, click close and now click pull. Here. Yes. Enter yes. Just write yes there. Because this is the first time you're using that key. Just like to enter yes instead of the password. Yes, instead of that thing. Okay. And okay. Mm-hmm. Permission denied, could not read. So there went probably something wrong with the public key. Let me see that. Restarting itself. That's why I was disconnected. But I'm here back. Is here. Is a local issue.
Merily, do you now pull? Okay, it worked. So now you have my changes as well. You can render the slideshow and see how it looks like. Now there are logos as well, but I will work with the logos. Kalmer, can you please guide me? Um, I just after the restart, I'm not able to get in the file. Can you look on my screen if this is the right place to insert the data? I mean. No, it is not. You are in Katrine's file. Ah, okay. This is not ours. In QMD folder, there are two presentation folders. Here, you mean? Yes. Can you see my? Yes. This is the correct file. The second. I said this is the correct file. Here, right? Yes. But is it okay if I don't see what others did? Do pull? Go into Git. This is in the S there. And you pull? And pull this one. Yes. Okay, now you have the changes and click render. Now there are only changes of Merily and me. Click render. This is above the file content button. Wait. This one. Yes. Why is your computer so fast now? I cleaned it. I did some cleaning stuff in PC, so I think it's more better than it was. Okay, now I can see. Okay, click the next slide. Okay, here we see that. Oh, this is awful. Yeah. I think this. I will overlook, not overlook, oversee what we can do with logos. However, Merily, you need to create real keywords and/or images. This is just text. We do not put text on the slides. So now, Okay, I got it. Vlad, I cannot see your screen. We should try again and figure out what is the problem with your access. Yeah, I think I'm sharing the. Wait, what? You are not. Oh no, I'm not. Just a sec. My mouse died. Shit. Oh no, it works. What happens if you click pull now? I guess it's this one. Somehow. It says permission denied. It's not the only place I've been banned from, so. No, but you just added your public key. Would be wrong there. And the same public key is referenced in your config files.
the URL is also correct. And in GitHub, okay, for Van it works, for Merile it works, for Katrin it works somehow. This one doesn't work. Why is that? Okay, maybe we can try with another key. So just create another key with this command that I give you. This one in terminal. Yeah, sure. No, I mean create it using command SSH key gen in look into chat. Oh, Kalmer, could you show me your screen where I can see And now the name of the... now Vladimir, you write what could be the file name now? Okay, maybe room 4_1. Uh, um, cancel it. Maybe it doesn't work. Control C. So arrow up and enter. And you should write the whole path. So /home/Vladimir/.sh/room4_1. what now? Like slash So- home Vladimir. So instead of ID_SHA, you write room4_1. Doesn't delete it. You cannot delete that I. No. You need to do it manually then. Don't copy paste anything. Sure. Control C for cancel.
And now room 4_1. enter, right? Yes. And enter. And enter. Okay, now cat this file. So cat and What? Cat? Like this one. CAT? Like Yes, as in chat window. uh-huh. I did not write correctly, so you should write it correctly. I have 2 R's there. Mm-hmm. Okay, now copy paste that into GitHub. Like all of this. Like Yes, like this. Like so. yes. Copy GitHub. Shit. I cannot see your GitHub. No, I mean I was just logging in. It was closed. And Your repositories. my repositories. Oh, yeah, there it is. Okay, organizations then. My organizations. Oh my Git. Click. And repositories. And room 4. Here. Yes. Uh-huh. And settings. Settings. And deploy key. Wait. Yeah, see it. And Add. deploy key. Yes. Mm-hmm. Paste. Yes. And Should I allow. write a title? You can do it, but it doesn't matter. And Okay. because it does automatically. And add key, yes. Mm-hmm. And now you should change the content of these configuration files. So one is that one is this one. Show me also your terminal. I'm copying. Give me a second. Terminal, right? Yes. Mm-hmm. Enter. Yes. Boom. And there is identity file. Oh, now I know what was missing. Okay, and save and close. Like that, right? Right. Control S. Control what? Control X, Control S, and Control X, Control C. C. And now change also that other file. I guess I can see it. Config, this one. Katriin, meil veidi läheb aega. What? Like all of it? Yes, all of it. Okay. Okay, now there is URL line. After github.com, you write -room 4.
because that was the same name that you entered into configuration file. Don't delete that part. How can I undelete it? Control X and U. So There where is com. So com dash room 4. com dash room 4. Yes, and now save and close. So Control X, Control S, Control X, Control C. Now what? Okay, and now do pull. Okay, now it works. That means you have access, but it also says that you are in conflict with Merily and me. So you need to solve it manually. So click close. We're running low on time, so what? Yes, I know. And Katrin, you can also follow because that part is also important for you, so I don't have to explain it the second time. Hello, Katrin. So now inside that source code that you have open, scroll up. In the terminal? No, in the source part in group 1, yes, in that file. Okay, here you see that it has added some strange text like less than head. So this is what you just pulled, and then where you see greater than, this is the identifier for that. So remove the lines 12 and 13. Sure. Yes, and yes, remove that line so that there is no space. And remove the line 17. Now scroll down and see whether there are more. No. And now render and see how it looks like. Quite fucked up. This is fucked up because of the logos. I need to deal with that part. Click the next slide and see how whether your information is also there. Yeah, but it is. It's kind of is. Okay, now you need to push your changes to us as well. But as you have made some changes, you need to do commit again. Where should I do it? But make that panel larger so that we see the list of files. Oh, you have so many things there to commit. What is... Oh, you have also my changes. So the first file, there is only that blue square. Tick that so that there is the tick mark. Yes, and now commit. Commit, right? I cannot see. Oh, sorry. Yeah. Commit. You cannot without message. So right there merged with Merily's changes. Merily's and my changes. And commit. Okay, all good. And now push. Now push. Okay, now
if I do pull and if Merily does pull and if one does pull, we can have your changes as well. So all the changes that Merily has made and you have made and I have made are now in GitHub as well. Tomorrow I am going to deal with the design and do not worry with the layout of the presentation. I make sure that it would work. Uh, you just prepare what you would tell as a story, and if you want to change the contents of the slides, you can still do it in between. If you have some questions about it, then ask me either directly or in forum. Do you have any questions or remarks now? Well, I mean, we still didn't Yes. yeah, sure, I, go ahead. I, I know, Van, that you have. I am going to deal with you a bit later, but before that, I want to let Vladimir and Merily go. Vladimir and Merily, do you have some questions? I mean, we haven't actually talked about the presentation, but sure. We'll see on Monday. Yes. Okay, I'm good. Yeah, I'm good too. Okay, now Van. Yeah, I wasn't able to save the thing which I did in this art studio, and also I wanted to ask if you can tell me what were the names of the 2 points first which I am taking. See what are there already, and you do all the rest. Oh, yeah, you need to do pull. You can do pull now because then you see what is there. Okay, yes. Okay. And now scroll through, you see what is there and what is not, then you add that part. Yeah, I had only first 2 points. I don't remember the titles. What were the titles? Okay, these are in You the understand what report I mean? file. Yes, these are in the report file. So one was the background and description of the project, and another one was implementation of activities. Project. And second one was implementation of activities. Yes. Okay. Okay. Then I think I'm also done. Okay then. Yeah. Thank you. Have a good day. Bye bye. Bye, Van. No nii, Katriin, lasin sul oodata mõned minutid, aga vast see info tuli sulle abiks, sest tegelikult jah, ta tuleb sellepärast, et kui mina panen mingeid muudatusi üles samasse faili, siis on ka võib-olla mingi konflikt vaja käsitsi lahendada. Ja siis see käib lihtsalt niimoodi, et ta tekitab 2 sektsiooni sinna. Üks on siis see, mis tuleb sisse, teine on see, mis sul enne oli ja siis sa võrdled neid ja vaatad, mis jääb, mis mitte. Nii, kuidas sul vahepeal edenenud on? No ma täna midagi tegin, sest et ma olen viimased 3 päeva vähemalt päris haige olnud, nagu vahelduva eduga palavik. Siis on köha olnud, nohu ja siis nohu pärast on nina-verejooksud, peavalu, kõik nagu korraga järjest. Ossaraks. Seda on lausa valus kuulda. Oota, 3 päeva. Siis on täitsa ju selline oht, et see esmaspäev ei saagi teha esitlemist. No vaatab. Sest siis peab uurima,
Gretalt, et mida sellisteks puhkudeks on ette nähtud? ei no ma arvan, et nagu nii palju ma suudan ennast kokku võtta, et see paar tundi seal ära olla. Selles suhtes, et homme on veel aega ja esmaspäeval ka tegelikult pool päeva, et võib-olla hakkab parem siin veel. Nojah, selle sa saad ka saavutada ainult siis, kui sa homme mitte midagi ei tee, kui sa ainult pikutad ja paastud. Sest et ma ütlesin ära ka, et ma tööle ei lähe. See oli väga mõistlik otsus. Jaa, aga vaataks korra siis. Sa täna tegid midagi seal sellesse esitlusfaili või? Jaa, aga siis mul läks meelest ära, kuidas see pull ja push olid meeles, aga mis seal veel tegema pidi, et sa nagu näeksid seda ka. Viska oma ekraan mulle nähtavale. Nii. Oi, ma juba näen nii palju asju, mis peaks palju lühemaks tegema. Ehk siis Jaa, ma tean, seal on päris pikalt. Ja siis ma ei suutnud välja mõelda, kuidas ma nägin seda nagu esitluse versioonina, et siis selle järgi on lihtsam, kui ma tean nagu, kuidas see tekst paigutub seal. nii, kõigepealt, kuidas sa mulle nähtavaks viskad, vaata seal paremal Giti paneelil on nende failide loetelu, kus, ei. Nii, pane sinna linnuke ette, tee commit kõigepealt. Sellega sa salvestad versiooni oma arvutisse, seal tuleb see commit message kirjutada. No, see on põhimõtteliselt versiooni pealkiri, mille järgi me eristame neid erinevaid versioone, mis on siis midagi sellist, et kirjutad, mida sa tegid, miks sa tegid. Ma täpsemalt panema või? No kui ta ei ole samasugune, mis sa oled varem juba pannud, siis ei pea, aga lihtsalt, et need oleksid selgelt eristatavad. Ja kui sa oled selle ära kirjutanud, siis commit. Nii, ja nüüd tee pull. Nii palju uuendusi, konflikte ei paista olevat, close. Ja nüüd push. Okei, nüüd teen mina pull ja vaatame, mis siit tuleb. Pärast, et kogu aeg yes'i saada. Aha. Nii, ja nüüd, kui sa tahad testida, milline see välja näeb, siis vajutad render. No et siin jah, kõik näiteks siin on mingisugune 4 rida lihtsalt teksti. See
esiteks koormab kuulajat ja teiseks tähelepanu läheb slaidile, aga tähelepanu peaks olema sinul. No tegelikult ma pigem tahaks, et ta oleks nagu punktidena, mitte nagu kõik üksteise järjest otsas, vaid nagu seal kõrval näha on, kui ma kirjutasin. Et ta ei ole päris nagu üksikute märksõnadena, vaid nagu lühikeste lausetena. Laused ei tohiks üldse olla, ainult märksõnad, aga sa saad niimoodi teha 2 võimalust, kas sa teed tühja rea iga rea vahele või sa paned miinusmärktühiku iga rea ette. Või Okei. siis paned numeratsiooni iga rea ette, proovi kohe. No pole mõtet panna. Mida pole mõtet panna? Esimesele reale. Ja siis selleks, et seda muudatust näha, peaks uuesti render vajutama. Jaa. Nii, ja nüüd on küsimus, et kuidas sa tahad, et ma seadistaksin selle, et kas need kõik punktid, mis sul slaidi peal on, ilmuvad korraga või ükshaaval? Ma pigem arvan, et äkki korraga. Okei. Nii, vaata, siin on see slaid on veel enam-vähem okei, aga mingisugune oli, kus sul oli ilgelt palju teksti. Ja seal lõpupoole oligi. Ma täitsa tean. Siin näiteks. Ma pean need lühemaks tegema. Kõige parem on, kui sa jätad ainult märksõnad, võid isegi ainult pildid sinna panna ja selle teksti ju sa räägid. Ja tegelikult need slaidid on, tal on 2 mõtet. Üks on see, et need aitavad sul järge hoida. Et kui sa unustad ära, kus sa oma järjega oled, jutujärjega, siis sa vaatad sealt, vajutad järgmine, nüüd on järgmine teema. Ja teine asi on see, et ta aitab illustreerida kuulajale. Et kui seal on mingi märksõna, mingi pilt, mis iseloomustab seda, mida sa räägid. Vahel mingi tabel, sõltuvalt vajadusest. No jaa, aga samas ma võin pigem jätan oma need lühikesed laused sinna. Sest et muidu on lõpuks niimoodi, et mul võivad märksõnad olla ja siis ma ilmselt ei mäleta, siis ma pidin rääkima nende kohta. Nojah, kui see sind niimoodi aitab, siis küll. Sest ma ei tea, kas siin neid speaker notes saab kuidagi panna küll, oota ma kähku vaatan, kas see asi käib, Parto speaker notes. Kuule, proovi sellist asja, et sa paned sellises stiilis slaidi all ossa näiteks. Et need 3 koolonit, siis tühiki on notes ja siis sinna vahele märkmed. Lihtsalt sinna tuleb siis minu märkmed ja siis uuesti 3 koolonit.
nii, render vaata juhtub. Nii, ilus, ta ei näita neid, aga nüüd vaata seal all on need menüü, see 3 kriipsu. Ja võtta sealt tools ja speaker view. Näe, vaata seal notes osas on märkmed. Et see on see, kuhu sa saad enda jaoks neid asju panna, et seda teised ei näe, seda näed ainult sina. Või noh, teised näeksid ka, kui nad võtaksid speaker view lahti, aga nad ei võta seda lahti ilmselt. Ja siin speaker view sa saad ka slaide vahetada, et vajutad lihtsalt järgmisele noolele ja siis see sama järgmine slaid siis ilmub teistele ka. Ja siis saab niimoodi, et see, mida teised näevad, et seal on lihtsalt märksõnad ja illustratsioon, aga seal notes juures on siis sinu, ma ei tea, võib-olla pikem tekst ära ei unustaks. Ja siin sa näed aega ka, et kui palju on kulunud. Seda asja ma näitan, või seda, kuidas seda kasutada, näiteks veidi enne seda esitluse algust, et meil algab see 17 ja eelmine lõpeb 16, seal on tund aega vahet. Ehk siis selles vahemikus me saaks veel asjaga tegeleda 16-17 siis. Ja siis ma näitan sulle ära, et kuidas sa saad nutitelefoni kaudu ka juhtida seda. Praegu veel ei ole seda avalikku asja, ma mõtlesin, et ma homme tegelen sellega. Ma siin vahepeal mõtlesin selle logo peale ka, ma leidsin sellise variandi, kuidas igal slaidil on need logod. Tegin praegu, kui sa vaatad minu ekraani, sellise paigutuse, siis aga ma pidin need tegema üheks failiks, see mis üleval on. Et ma pidin tegema need üheks failiks, tehniliselt on see niimoodi seal võimaldatud praegu Quartos. Ja ma arvan, et see live osa siis tuleb väiksemaks teha. Et see on nüüd selline asi, mis oleks igal lehel, igal slaidil siis. Ja põhimõtteliselt seda saab paigutada siis, ma ei tea, üles või alla või kuidas sa arvad, kus oleks parem? Siis see keskmine logo on ka liiga suur ja võrreldes selle ülikooli omaga näiteks. No ainult selle ka väiksemaks teha, kuigi siis ei loe seda teksti üldse välja, mis seal on. No mul on siin eraldi nüüd see fail. Ma vaatan. Aha, see live. Ja ma teen selle layeri veel väiksemaks. Praegu tal on kõrgus 153, paneme mingi 140, vaatame, kus ta nüüd on. Keileriga vorm. Ja ma pole kimpi kasutanud. Vahepeal teinud Inkscape'is asja, Shift S oli. Nii. Ai, siin on see asi, et lukku panna ja siis no, mis sa arvad, kui suureks selle võiks teha selline või? Umbes nii, jah. Nii, ja siis
keskmine, sellele ka Shift S-i ära ja lukku. Tee siis ka väiksemaks, kui väiksemaks ma teen. Umbes nii. Okei. Nüüd teeme select. Aha, niimoodi. Käis nüüd jälle, vahepeal ma sain need kõik. See oli see mingi first. Hästi valida see. Kuidas need vahed praegu tunduvad? No keskmise ja selle elu logo vahe on. Nüüd on enam-vähem. Nii, drop to content. Save. Ja ma uuendan. Ja render. Awesome fail. Ja ma pole seda veel ju pannud. Nüüd on see asi, et unustasin vaadata, mis selle mõõdud on. 607 ja 111. Tuleb siia teha. Uuesti render. Nonii. Kuidas tundub? Ma pigem paneks alla need logod. Näevad, üleval on nagu, ma ei tea. Okei, proovin kohe panna alla. Topi vist maha võtta. No niimoodi. Mu meelest nii sobivad rohkem. Ütlen, kuidas see avaslaid, avaslaid on see. Siin ma ei tea, kui lai see ekraan on, mida seal kasutatakse. Ja kuna need logod on praegu ühe pildi failina, siis ma ei saa praegu niimoodi panna, et see live oleks täitsa seal paremal ääres. Praegu see on selline kitsas vaade, aga nagu ma teen selle selliseks, siis ta on niimoodi.
vasakule, selle saab ju teha võib-olla isegi floatida keskele, panna mitte position fixed, vaid this is margin out. See töötab. Mul jäi vist sisse see left. Jah, left jäi sisse veel. Pixli läheb ka ära. Nüüd välja näeb. Midagi. Elati. Aha, aga võrgu laius jääma. Kaam. Nüüd paremale selle. Kuigi, ma ei tea, mulle tundub, et äkki on parem, kui need on paremal kui vasakul või? Nad võiksid olla keskel või siis nagu kogu selle alumise ääre ulatuses. Sest et kui nad on ühel pool või teisel pool, siis on ikkagi imelik. No okei, ma vaatan, äkki ma saangi keskele panna, aga kui on valida kas vasak või parem, kumb siis parem oleks? Hea küsimus muidugi, et vasak või parem, kumb on parem? Võib-olla vasak isegi, sest et tekst hakkab ka vasakult, pealkirjad on ka vasakul ju. Ja küll, ma vaatan, äkki saab isegi keskele. Nii, need ei olnud sinu omad, ma vaatan neid sinu omi gaasi. Renderdame selle gaasi. Pihta hakkab siit. Kas sa selle oled lihtsalt meelega tühjaks jätnud? Või mis sa plaanid sellega? Ma isegi ei tea. Mis see on? See on, ma ei arvan, mingist jäänud. Aga see? Samamoodi. Et põhimõtteliselt siit nagu hakkab, jah? Muidugi neid pealkirju võiks ka lühemaks teha. See on väga imelik pealkiri. Project sulgudes group. Lihtsalt midterm results. Üldiselt soovitatakse mitte raisata ruumi sellisele slaidile, kus ei ole mitte mingit infot, vaid lihtsalt thank you for listening. Ma tavaliselt panen sinna, et diskussioon algab või midagi sellist. Kui ma tean, et sealt läheb veel edasi mingi asi. Sest ilmselt see on niimoodi, et sa kõigepealt räägid ja siis läheb aruteluks. Et seal vahepeal keegi vahele ei küsi midagi.
Kas sa mingeid pilte plaanid siia panna? No praeguse seisuga küll pole plaanis olnud. Äge oleks muidugi demod. Sa saaks niimoodi teha, et sa... Vaata, kas sul mingisugune slaid on, kus sa mainid neid keskkondi, mida me kasutame või kus sa kas või näitad oma ülesandeid, oma rada? Kuskil ma midagi kirjutasin. See Mad City Map on ära mainitud ja siis seal on praegu kirjas veel mingi teise slaidi peal see, et me kasutasime erinevaid keskkondi. Et seal, kus on see Mad City Map või kus sa oma nendest ülesannetest räägid, seal võiks olla see mingi pilt juures või siis link, et sa saad vahetult demoda neid ülesandeid, mis praeguse seisuga on sellised, millele võiks kas või korraks pilgu peale heita, sest muidu nad ei saa nagu väga aru, mis see üldse on, mis sa teed. Seal manualis on kirjas ka, kuidas linki teha, et sulge tuleb õigesti kasutada. Ma võtsin selle lihtsalt praegu korraks ette, et ma unustasin teise grupi rahvaga kokku leppida, niikuinii homme ei oleks aega midagi teha. Ei olnud nagu võimalusi ka, et järgmine nädal on need asjad. Muidu plaanitud oli niimoodi, et on siis ühe grupi presekas, teise grupi presekas ja siis on raja mängimine, aga see sõltub sinu tervislikust seisundist, siis kas sa seda rada mängid pärast või mitte. Ja rohkem radu me ei mängi järgmine nädal. Siis järgmise nädala suhtes ma arvestan lihtsalt neid aegu võimaliku järgmise koosoleku jaoks. Vaatan, teisipäev on mul teisipäev peaks sobima. Võib-olla isegi teisipäev teeb koosoleku. Jälle sõltub, kuidas sul tervis on. Kui sul nohu on ainult 3 päeva olnud, siis selleks ajaks kindlasti üle ei ole läinud. Siis kolmapäev on mul päris pikk päev, aga ajaliselt ka sobib. Ja neljapäev sobib ka ajaliselt. Seda asja vaatab esmaspäev. Aga esmaspäev võiksime siis varem kohtuda, sest muidu sa ei tea, kuhu vajutada. Muidugi ma saan selle kirjutada sinna foorumisse või kuskile üles ka. OSF-i ma panen ilmselt. Ametlikult algab kell 17, kui ma õigesti mäletan. Peaks olema, jah. Nii, kuidas sul praegu energiatase on? Väga ei ole. Ma mõtlen, et millal sa saad need kohendused slaididesse ära teha ja tekitada nii-öelda enda lõpliku versiooni täna või homme. No ma vaatan, kuidas mul täna nüüd õhtul olla on, aga muidu ma saan homme, jah. Ega sa ju Reetale ei saatnud seda raportit?
Seda, mis ma mentoritele ka saatsin. jah, see, mis sa Saatsin pidid, küll, saatsid või? jah. Aga sa ei pannud mind koopiasse Vist mitte, aga ma saatsin ära selle. Väga hea. Temalt oled mingi tagasiside ka saanud või ei ole? Ma ei tea, ta vist kirjutas, et ma ei tea, aitäh või mis iganes ta vastas seal. Ahah. Nii, aga teeme siis niimoodi, et ma kas siis täna või homme nokitsen seda kujunduse poolt ja panen mingeid oma slaide juurde ja sa millal iganes, kui sul rohkem energiat on täna-homme, teed oma slaididega asjad korda ja siis esmaspäev kohtume. On sul praegu mingeid küsimusi, ettepanekuid? Vist ei ole väga, aga kui ma nagu tahan pilti panna sinna, kuidas ma seda pilti sain panna? Teeme ühe korra läbi. On sul see mingisugune pilt olemas praegu? Ei. Sa võid näiteks seal Mathsidi mapis teha screenshot'i. Oskad teha? Jaa, aga mul ei salvesta arvuti ära, sest mul on mälu täis. Oot. Mis asja? Ja prügikast on ka täis või? Ma ei tea, vist. No aga vaata, võib-olla seal on midagi, et saad prügikasti tühjendada, tekib ruumi juurde. Või ma ei tea. See on seotud selle, issand, OneCloudiga ja siis ta ei salvesta sellepärast, et seal pole mahtu. No aga ära salvesta OneCloudi siis. Või oota, aga sul kohalik mingi salvestusseade on ju ka olemas ometi. Jah, ma ei tea. Salvesta kohalikult. Tee praegu üks screenshot ja salvesta see ära ja siis näitan, kuidas seda sinna panna. Nii, ja nüüd RStudios, seal kus on files. Nii. Vajuta upload. Ja choose file. Ma nüüd mõtlen, kuhu ta salvestas selle üldse. Sul on seal mingi pictures kataloog või mis see on nüüd? Screenshot. Aga see on mingi vale. See on juba 4. aprillipäev, see on pilt tulevikust. Kellaaeg on küll nagu sama, aga... Ja see pigem on 4. jaanuar. See on 4. jaanuar. Aga vaata, sul on eraldi kataloog screenshots, äkki seal on midagi. Kiri alla. Et nii palju screenshot'e teinud. Sa peaksid tegema mingit inventuuri. Viimane vist ongi. Okei.
huvitav kummalt serverilt. nii, aga kui sa, seal oli mingisugune punane ikoon juures ka, aga kui sa proovid mingisugust kohalikku faili sinna üles laadida, kas sellega on okei? Et kui sa ei võta OneDrive'ist, vaid võtad otse mingi suvalise. Ei ole seda punast asja. Või mis see punane üldse tähendab? Et ei ole varundatud või? Ma ei tea. Proovi mingit teist faili. Aga tee nii, et sa võtad selle OneDrive'ist oma kohalikku arvutist ja sealt laadid. Ma siis võin vaadata, äkki mul on... Mis asi see muidu on, millega sa screenshot'i tegid? Mingi Chrome'i lisand või? Ma vajutasin klahvi arvuti klaviatuuri peal. Aga kuidas sa selle seadistanud oled, et see screenshot läheb sul kohe sinna OneDrive'i? Ma ei tea isegi. Oot. No. See oli no file chosen, jah? Jaa, kuigi ma valisin. Sa panid cancel? No. Ma proovin ise midagi. Ja panna näiteks, ma ei tea, optika SVG. Oo. Mul on ka mingi jama siin. Jälle. Nüüd selle ta pani, aga tee korra refresh ja ma ei tea, mis jama oli. Proovi uuesti. Ai, mingid asju ta ei lase siia panna mingi põhjusel. Näiteks seda SVG faili ma ei saa, aga PDF-i ma sain. No fotosid ta ei lase praegu. Nii, ma vaatan, kas ma näiteks JPG-d saan. Aga sa saad muidugi teha ka PDF-iks pildi ja siis üles laadida, kuigi ma ei mõista, miks ta ei lase seda praegu. Vaata, ma olin vales kataloogis ka midagi. Seda. Nii, selle ta paneb ilusti. Nii, nüüd ma võtan siit muu asja. Võtan selle. Midagi pärast jah, JPG-sid ta ei lase, aga vaata, kas ta... PNG sai. Aga mis selle faili tüüp on, mida sa püüdsid üles panna? JPG. Aga tee ta PNG-ks.
mingi graafikaredaktoriga lahti. Ekspordi PNG. Tead sa, kuidas seda teha? Kas sul on GIMP? Ei. Aga pane GIMP või Inkscape, ükskõik kumb. On rasteri teine, on vektorgraafika jaoks, need on tasuta asjad kõik. Kirjutatakse GIMP, teine on GIMP. On hästi, no GIMP on nagu Photoshop, aga see on tasuta ja seal on teistsugused asjad mõned ja mõned asjad on teises kohas. Ja Inkscape on siis nagu midagi, millega võrrelda. Enam ei mäleta ka neid tasulisi värke, pole ammu kasutanud. Lihtsalt guugelda seda nime. Vaat seal on downloads. Päris üleval oli oranž. Vali üks neist veel. No milline? No sa võid proovida seda oranži BitTorrenti jaoks, on sul vaja BitTorrentit kiri alla, aga ta vist hakkab sul ka kohe. Tavaliselt see, mis otse on, see on kõige aeglasem. Ta juba tuleb, jah. 2 minutit vasakul. Nii kaua, kui ta seda teeb, vaata oma sellist slaidi nagu background and description of the project. Nii. Vaat seal on üks pilt, TLU logo. Et pildi puhul hüüumärk on, siis on need kantsulgude vahele sa võid panna pildi allkirja, kui sul on selline pilt, millel on pildi allkirja vaja. Kui sul ei ole pildi allkirja, siis sa jätad selle tühjaks. Ja tavaliste sulgude vahele paned selle faili nime. Ja see, mis seal pärast on nende loogiliste sulgude vahel, see on stiiliinfo paigutus näiteks, on siin praegu positsioneerimine. Selleks peab see pildifail olema seal samas kataloogis. Ongi vaja upload teha. No, 0,5 minutit läheb. Alla tirimise peale.
nohuga on jah see jama, et see sõltub, millises järjekorras need tulevad. Mul tavaliselt tulevad kõik niimoodi üksteise järel, et kui asi hakkab nohuga, siis võib-olla järgmisena tuleb mingi kurguvalu, siis võib pisarakanal põletik tekkida või siis on muus järjekorras. Aga mingi vahe oli, kui ma peaaegu rämpsu ei tarbinud, siis ma ei tea, tükk aega ei olnud isegi nohu ega midagi. Mul isegi pole ka tükk aega nohu, ma ei mäleta, millal mul viimati oli. Suvel äkki. Ei, siis mul polnud nohu, siis mul oli köha ja hääl ära. Võib-olla see lihtsalt praegu sellest, et organism on nõrgestatud suurest stressist, vaimsest stressist ja siis ei pea vastu, kui on mingi väline rünnak. Kui palju sul muid kooliasju veel teha on? Need ikka on. Mul peaks homme vist on äkki, ma ei mäleta, on selle mini-uurimuse mustandaja valmis kirjutada. Aga ma vist ei ole, mul on äkki mingi 1 või 2 vastust küsimustikule. Ja neid peaks olema rohkem. Mille kohta see uurimus on? Ma olin eelmine suvi ühes noortelaagris tööl ja siis nüüd ma uurin põhimõtteliselt nende kasvatajate hakkamasaamist seal laagris. Sest et tegemist oli laagriga, kus enamus noored olid lastekaitsevõrgustiku kaudu. Ehk siis põhimõtteliselt enamus on riskikäitumisega. Ja kui palju sa vastuseid loodad saada? No selline 5 võiks ikka tulla, siis on mida võrrelda, sest et nagu 2 vastust on üsna keeruline võrrelda, arvates seda, et 1 vastus on nagu eelnevalt juba olemas, sest et me pidime selle küsimustiku koostama siis nagu testima, kas ta sobib ja siis 1 vastus on sealt. Nii, ja kui sul see... sa pead uurimuse mustandi tegema või kogu uurimuse? No kogu uurimuse mustand, ehk siis põhimõtteliselt on kogu uurimus on valmis ja siis me saame juhendajalt tagasisidet veel ja siis on aega nii-öelda seda täiustada ja korrigeerida ja juurde kirjutada, kui on vajadust. Sest et aprilli lõpuks peab olema valmis, mu meelest vist oli. Või keskel või ma isegi mäleta millal. Aga see lõputeos on sul valmis, jah? No see on, meil ei ole päris seda... Aga teil on nagu eksam või selle asemel või mismoodi teil see? Meil on nagu lõpuportfoolio pigem ja siis see mini-uuring ongi siis osa sellest. Siis seal on veel arengukava, mis ta oli, analüüs ja
mingi teoreetilise küsimuse või teema kohta on essee. Midagi oli veel vist. Et nagu päris lõpueksamit, kui sellist ei ole ja päris seda suurt mahukat lõputööd ka pole, mis bakalaureusel muidu on. Mul tuli praegu vahepeal selline mõte, et kui sa nimetad ümber ühe JPG faili, paned sinna, ma ei tea, lõppu midagi, et ei saa aru, et ta JPG oleks, ja laed siis üles ja pärast üleslaadimist nimetad ta tagasi JPG-ks, et kas nii saab? Seda muidugi ise ka proovida. Mingi use. Jah, niimoodi ta teeb ära, niimoodi saab ka. Siis ei pea isegi ümber tegemist. Kui seal just läbipaistvust ei ole selles pildis, siis JPG on parem kui PNG. Ära jälle. Aga kuna sa juba Gimpi lahti võtsid korra, siis ma näitan sulle selle ka ära. Ava seal nüüd see pildi file open. Nii. See on nüüd vaata see image menüüs, sealt peaks saama selle pildi infoga kätte. Image properties äkki. Või alt teine. Nii, see on JPG. Nii, ja nüüd kui sa tahad sellest PNG-d teha, pane see close. Ja siis faili menüüs on export. Paned export as. Ja nüüd JPG asemele kirjutad lihtsalt PNG laiendi. Ja paned export. Ja kui nüüd sellel on läbipaistvus ka, siis ta paned save gamma, aga kui seal ei ole, siis ei ole sellel ka tähtsust. Et muud asjad eriti, kuna tegemist on veebiväljundiga, siis see compression level võib jääda selliseks nagu on. Miks sul OneDrive'iga on otse ühendatud asjad? Ma isegi ei tea, mu meelest see oli alguses kohe. Sellepärast see võtab juba kaua aega, sest ta peab ju interneti kaudu tegema seda. Aga kas sul on kirjutatud ka low-endile? Jaa, sest et see täppidega on lähemal kui loogaga klaviatuuri peal. Mis see täppidega on lähemal kui loogaga? Jaa, kui nagu kirjutada, kui sul on 2 kätt, siis täppidega Ö-täht on täpselt väikse sõrme all, kui nagu kirjutada midagi, siis on palju lihtsam, kui hakata siin seda kätt liigutama.
Sa oled õppinud kunagi 10 sõrmega kirjutama, jah? ei no ma ei ole õppinud, aga nagu tuleb kuidagi. või ma päris 10 korraga vist ei kirjuta ikka. Aga ükshaaval ka ei toksi siin neid. Ö jaoks on vaja väikest sõrme ainult veidi üles paremale nihutada. Aga ma just mõtlesin, et kui sa hääldad vahel Ö asemel Ö, et siis sa kirjutad ka vahel Ö asemel Ö. ei no see on puhtalt laiskusest siis, sest et tegelikult ma ikkagi teen nagu keele korrektselt nagu vahet, kumb käima peab. Lihtsalt edaspidi, kui sa mingit ümbersalvestamist või konverteerimist või ma ei tea, eriti piltidega või videotega teed, siis tee seda kohalikku salvestusruumi, mitte kuskile OneDrive'i või üle interneti, sest muidu see võtab ilgelt kaua aega. Pärast, kui on see asi tehtud, siis lükkad sinna pilve. Ja niimoodi otse pilvega ühenduses, see teeb nii aeglaseks selle tööprotsessi. No nii. See on siis, kuidas sa PNG salvestad. See on JPG. Aga tee siis see trikk ära, et nimeta see JPG fail ümber. Näiteks pane sinna lõppu midagi. Sul on faili laiendit ka vaja näha. Tee nii, et ta näitaks sul faili laiendit. Kuidas ma seda teen? Tea, kuidas Windowsis teha. Mis see nool seal üleval on? Väike. Ei, mitte see. Seal allpool. Ülevalpool. See keskmine nool. Ja kus küsimärk on? Kus on küsimärk? Paremal. Seal üleval. See nool või? Jah. Nii. Mis see details? Ma mäletan, kuskil seal Windows Exploreri statetes sai teha niimoodi, et ta näitaks faili laiendeid ka faili nimes. Kas sul seal mingisugune menüü on? Ma ei näe praegu. Nüüd. Millist menüüd sa mõtled? Aga võta eraldi lahti File Explorer. On ka eraldi lahti. See alt 4, seal kus see kollane kaust on. See? Jah. Nii. Ja kus siin võiks see nüüd olla, need seaded. Kuskil saab öelda, et ta näitaks neid. Ei, parema klõpsuga sa ei saa, ta peab kõikide kohta näitama seda. Kuskil peab olema need seaded. Mis asi see manage on seal üleval? Mingi eraldi menüü või ei ole? Ei, see on Picture Tools, View, see on nii, siin on. File name extensions.
Nonii, ja nüüd nimeta fail ümber, pane sinna pane sinna, ma ei tea, lõppu mingi suvaline täht, et ta ei saaks aru, et see JPG on. Tee seda File Exploreris eraldi. Ja nüüd proovi seda uploadida. Äkki on asi selles, et OneDrive'ist ei saa copy see fail omale kohalikku. Äkki users ja kasutaja. Nii, ma ei tea, pane otse sinna. Aga kui sa nüüd seal ümber nimetad, äkki pärast ei lase jah. Õigus. Kataloogi.
aga see on ainult selle, proovi mingisse muude kataloogi üles laadida, näiteks otse Room 4. Siia või? Jah. Äkki on suuruse asi. Võib-olla, see on päris jurakas fail. Proovi mingit väiksemat faili laadida, vaata, kas see õnnestub. Võib-olla, et tal on suuruspiirang. Tekstifail, mis nüüd. Ja muidugi sul ei ole nii jurakat faili vaja, et üks variant on tõesti, et siin on mingisugune suuruspiirang sellel peal, aga proovi mingisugust väikest faili sinna üles panna. Siis me teame, kas asi on ühenduses või selles konkreetses failis. Kas või tee mingi tekstifail, kirjuta sinna 2 sõna siis notepadis. Võta näiteks notepad lahti ja kirjuta sinna mingid 2 sõna sisse ja salvesta txt failiks. Tööd seal lõpus. Nimi. Tärn äkki sinna või? Võta tärn ära. Ja võta ööd ka ära. See võib ka probleeme tekitada, sest pane mingid ladina tähed sinna. Salvesta sinna samasse. Näiteks. Ta suudab. Asi on ilmselt faili suuruses. Võta chimp ette ja skaleeri see selliseks, praegu ta on jurakas, image menüü ja scale image. Praegu ta on 6000 korda 4000. Mis see laius võiks olla? No, kõige rohkem 1920, aga võtta sealt 1 0 lõpust ära laiusest. Ja vajuta tabi. Nii, nüüd teise muutis automaatselt. 72 meile sobib. Ja vajuta scale. Ja nüüd file ja export as. Ja nüüd näita talle lihtsalt kasutaja, mitte OneDrive, vaat seal ees on sul lihtsalt kasutaja. Sest see peaks olema sul see sama kataloog, kuhu sa selle tekstifaili panid. Ja export.
ja nagu kiiresti selle tegi, noh muidugi see on väiksem ka. Ja see on palju väiksem. ja see oli 18%, sa nägid seda. Kas see on see parempoolne PNG fail? Kliki sinna korra. Jah. Jah, 200 kilobaiti, selle ta võiks küll vastu võtta. Aga nüüd ta läks sinna ruum 4, eks ole. Ja kui sa nüüd tahad õigesse kataloogi sealt nihutada, siis sa paned linnukese ette sinna failile. Ei, mitte sinna, see on iti oma. See on see pärast. Aga vaat seal. Ei, ainult ühele saad korraga teha. Nii, ja nüüd vajutad more ja move. Ja nüüd lähed sinna QMD-sse ja oma kataloogi ja choose. Nii, ja proovi nüüd sinna slaidi sisse ka see linkida. Mm, 5204. Ja kui sa tühja rea paned, siis ta võib näidata seal ka seda eelvaadet. Saad vaadata, kuidas ta välja näeb, siis render. No praegu sa näed, et slaidi vaike suurus on, ma ei tea, mis ta võib olla 1000. Et kui sa teed mingisugust, ma ei tea, Mathsidi map'i screenshotist sinna, siis ta võiks ikkagi suurem olla. No ütleme, et praegu sai 600 pikslit pandud, aga ütleme, et vähemalt 1000. No ma arvan, et seal on isegi full HD, et see 1920 oleks ka okei. Et kui ta on liiga suur, siis kaarta teeb ise väiksemaks. Et kui laius on 1920 pikslit, siis see peaks olema täitsa okei. Et seal ei tohiks ka selle faili suurusega probleeme tekkida, et ei saaks üles laadida. Et kui üles laadida ei saa, siis tuleb lihtsalt teha faili suurus väiksemaks, näiteks pildi enda väiksemaks tegemise kaudu. Nagu sa seal image, scale image tegid. See on siis, kuidas pilti panna. Tahad sa veel küsida midagi? Ei, just mitte. Aga siis lõpetame praeguseks ära. Kena õhtut. Sulle ka, parane.